I hope I'm audible. So let's wait for 2 more minutes. We'll be starting with limits and derivatives. So I'll be doing only limits today. Tomorrow we'll start with derivatives, okay, or derivatives. Okay, we'll just wait 2 more minutes. Then we'll start with the class. Until others come, okay, let's not waste. I'll give you certain formulas. Just note it down. Some basic formulas that you have to know. You know the rules, right? Rules like this: limit of f of x plus g of x plus or minus x tends to a. You can split it, isn't it? I hope you guys know these rules. Limit of f of x as x tends to a plus or minus limit g of x as x tends to a. Yeah. So before writing the formulas, when do you take a limit of a function? Simple question. When do you take a limit of a function? Functions here, limiting value. Limit ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? Why should we find a limit of a function? Janavi, Shreyas, Pavitra, Smita, Sindhu. So don't know, sir. Don't know. Like they're giving the sums we are doing, sir. Okay. What about Janavi? Same, sir. Same pinch. Smita, Pavitra, Sindhu. Same, huh? I don't know, sir. Okay. So you take a limit of a function when you cannot define a function at that point. Simple example ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let's say x square minus 4 divided by x minus 4. ಇದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? f of 1 x ಇರೋ ಕಡೆ 1 ಹಾಕ್ತೀರಾ. So 1 square is 1 minus 4 divided by 1 minus 4, which is minus 3 by minus 3, which is 1. ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಆರಾಮ್ಸೆ. If I ask you at 3, you can easily do it. F of 3. 3 square, 9 minus 4 is 5. 3 minus 4 is minus 1. 5 by minus 1 is minus 5. You can find it. Okay, but if I ask you, find the value of the function at 2 anta kelidre, see 2 square is 4. 4 minus 4 is 0. Again, okay, this I should have taken it as x minus 2. Okay, imagine it is x minus 2. 2 minus 2 is 0. 1 minus 2 is minus 2. 3 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 minus 2 is 1 plus 5 ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ x 1 ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, 2 ಹತ್ರ 3 ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಬಟ್ 2 ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So f of 2 is 0 by 0, which is indeterminate form. ಯಾಕೆ ಇದು indeterminate form? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. And we also know that 0 divided by any number is 0. And any number divided by 0 is infinity. So ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ 3 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. So you should get 1 ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ 0 by anything 0 ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ anything by 0 infinity ಬರಬೇಕು. So for same thing you are getting 3 answers. That is not correct. That is not possible. It is indeterminate. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ. ಸೊ ನೀವು x ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, 2 ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x as x tends to 2 is equal to some l ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಹತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 1.99999. This is actually 1.99. ಇದನ್ನ 2 ಅಂತಾನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 2 ಹತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿಲ್ಲ, ವೆರಿ 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 ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 2 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್
ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಮೇ ಬಿ 1.999 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2.00000001 ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಹತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್ ಇಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 2 ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಡು ಯು ಸೇ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ when left hand limit is equal to right hand limit. When LHL is equal to RHL, left hand limit is equal to right hand limit, then we say the limit of the function exists. Otherwise, it doesn't exist. These are basic things, okay, for the thing. Now let's focus on the formulas. See, what are the formulas? The basic things alla nimage gottirbeku. Function add athwa subtract madidre, as I wrote in the beginning, x tends to a, ಇದನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ limit as x tends to a ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ limit of f of x x tends to a divided by limit g of x as x tends to a, and g of x should not be equal to 0. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. These are basic rules that you should note. Even functions ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, functions ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ f of x plus y is nothing but f of x plus f of y. ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. These are basic things. Okay, so exam ಗೆ important ಆಗಿರೋ formulas ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋ questions ಮೇಲ್ಗಡೆ I'm giving you, there are many formulas but we're going to concentrate only on few. Okay, first one, limit of, this is your textbook one, x power n minus a power n divided by x minus a as x tends to a. What is the value of it? Textbook question ido, x power n minus a power n divided by x minus a as x tends to a. What does it say? Is forgot the formula? Okay, I'll only give you, it is n into a to the power a minus 1. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್, and these are very very important, limit of sin x by x as x tends to 0 is equal to 1. ಅದೇ ರೀತಿ tan ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, limit of as x tends to 0 cos x by x is equal to 1. Okay, the next one is fourth one, limit as x tends to 0, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ x ಇದೆ, pi by 180. ಇದು pi by 180 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ x ನ ನಾವು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ x tends to 0 ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x tends to infinity sin x by x ಅಂತ ಇದ್ರೆ that value is 0. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ x tends to 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x tends to infinity ಇದೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to infinity
cos x by x, that is also equal to 0. I hope it is visible. There are very, very few formulas that I'm going to give. The next one is seventh one. Limit of a power mx minus 1 by x as x tends to 0, that will be equal to m log a, and a should not be equal to 0, that is there. Same thing, a power x bolu e power x is there. Limit as x tends to 0, e power mx minus 1 divided by x. Log e is m. As x tends to 0, 1 plus mx divided by 1 e power m. On 15 formulas it has to. I'll just give it, then we'll start solving for x tends to infinity. Ulta x tends to 0 idaga 1 by x olagirutte, x olagirutte, ulta 1 plus m by x the whole power x. That is also e power m itself. Limit as x tends to infinity a power x. It depends on a. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ a ಏನಾದ್ರೂ 1 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 to the power infinity is infinity itself. ಬಟ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.5, ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 if a is less than or equal to less than 1. And it is equal if it is greater than 1. If a is greater than 1. More. And there is one very, very important rule known as L'Hospital's rule. It's not hospital's rule, it's hospital. So, tal and the hospital's rule anta. Okay. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಆ ರೂಲ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ 12th one. Suppose limit of f of x by g of x as x tends to a. Indeterminate form ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 0 by 0 ಅಥವಾ infinity by infinity ಆತರ indeterminate form ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ, you can take derivative f dash of x by g dash of x. Okay, ನೀವು ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, f of x g of x ಇದೆ, ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 by 0 ಅಥವಾ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದರದ್ದು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ f of x ಡಿರೈವೇಟಿವ್ g of x ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತಗೋತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, 0 by 0 ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ತರ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ is equal to limit of f of x okay. Two more formulas, then we'll start with the problems. Limit of
x power m minus a power m divided by x power n minus a power n as x tends to a is equal to m by n a to the power of m minus n. Limit of as x tends to infinity log x by x is equal to 0. Sir, repeat 13th one, sir. Limit x power m minus a power m divided by x power n minus a power n as x tends to a is equal to m by n a to the power of m minus n. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 7th ಅನ್ನು ಈ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವೇ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ many things we can do it by ourselves. Okay, and 15th one I don't have space, so I'll write it here. Remember, limit of log of f of x anta idre as x tends to a, ee log na horag tagobodu. Log of limit of f of x as x tends to a. Another important formula, limit of, I hope it's visible. Log idre log na horag tagobodu, limit inda aache tagobodu. Limit of log of f of x idre log of limit of f of x anta ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Last one formula, okay, with that it is done. Another important one, 16th one, if suppose one function the limit as x tends to a is 1 and another function limit g of x as x tends to a is infinity. One say as here x tends to a itself, but ಈ function ಗೆ 1 ಬರ್ತಿದೆ, ಈ function ಗೆ infinity ಬರ್ತಿದೆ, then limit of f of x whole to the power g of x ಈ ತರ question ಕೇಳಿದಾಗ so it will be equal to e to the power limit as x tends to a g of x into f of x minus 1. When we do examples you will get to know. So usually question ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. limit of, for example, simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ x to the power of 1 by x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, so I'll just erase it. Question ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, find the limit of the function as x tends to 0 x plus 1 whole to the power of 1 by x ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. e to the power of limit as x tends to 0 g of x ಏನು 1 by x into f of x minus 1. f of x ಅಂದ್ರೇನು x plus 1 minus 1. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು x ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x tends to 0 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ, e power 1 is 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ f of x ಗೆ 1 ಬರಬೇಕು, g of x ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. My knowledge. If suppose anything else comes, we'll discuss. Okay. So tell me if you're finished with the formulas. We'll start with the problems.
First few formulas 1 to 6 and this L hospitals rule, please remember it. First 6 formulas ಮತ್ತೆ L hospitals rule ಇದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you're finished with the formulas, we'll start with the questions. Yes, sir. Okay. What about others? Smita, Pavitra, Janavi? Yes, sir. Okay. Do. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So let's start with the problems. Okay, first one. Limit as x tends to 0, sin x divided by x into 1 plus cos x. Limit as x tends to 0, sin x into x divided by 1 plus cos x. ಈ 1 plus cos x, 1 minus cos x ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, sin x divided by x into 1 plus cos x ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. 1 plus cos theta is 2 sin square theta by 2. Okay. 1 minus cos theta is 2 cos square theta by 2. ಇಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, that will be fine. 1 plus cos 2 theta is 2 sin square theta by 2. 1 minus cos 2 theta is 2 cos square theta. Sorry, theta by 2 theta. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ, cos 2 theta ಗೆ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 2 cos square theta minus 1.
ಸೊ -1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್. ಯಾ. ಸೊ 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. And very simple. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ θ/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ sin x, ಇವಾಗ ಇದು sin 2 theta. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 sin x/2, ಇಲ್ಲಿ x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ x/2 ಆಗುತ್ತೆ. cos x/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 plus cos theta, 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. sin theta ಇದ್ರೆ 2 sin θ/2 cos θ/2. 1 plus cos theta ಇದ್ರೆ 2 cos square θ/2. 1 minus cos theta ಇದ್ರೆ 2 sin square θ/2. So 1 plus cos x ಅಂತ ಇದ್ರೆ this one 2 cos square x/2. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ sin x/2 ಬೈ cos x/2, ಇಲ್ಲೊಂದು x ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು sin x/2 ಬೈ cos x/2 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, tan x/2 ಆಗುತ್ತೆ. sin by cos is tan, ಇಲ್ಲೊಂದು x ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ tan x by x as x tends to 0 is 1. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ x ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ x ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x/2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು by 2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ 2 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, 1/2 tan x/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ x/2. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಚೆ ತಗೋಬಹುದು. 1/2 ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0 tan x/2 by x/2. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 into 1/2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1/2 into 1 which is 1/2 itself. ಸೊ ಈ ತರ 1 plus cos x 1 minus sin x ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ, ಲಿಮಿಟ್ sin x by x ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ tan x by x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x/2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೇನು x/2 ನೇ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0 sin kx by x ಅಂತ ಇದ್ರೆ k ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, which is also equal to limit tan kx by x as x tends to 0. ಸೊ ಇವಾಗ k ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x/2 ನಾನು 1/2 into x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ k ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1/2 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಬಂತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, once again I'll ask you a question. Limit of as x tends to 0 sin 3x by x. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗ್ 3 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3. ಈ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬಹುದು. sin 3x by 3x ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3x. sin 3x ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3x. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. 3 into 1 ಏನಾಯ್ತು? 3. ಹಂಗೆ ಬರೋದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ.
So 1/2 is the answer. Is this clear? Okay. Let's go to the next one then. Next question, same ಇದೇ type ನೀವೇ try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Limit 1 minus sin x divided by cos x. Okay, this is bit different. This is bit different, but ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Limit sin of f of x by f of x as x tends to a. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, x tends to 0 ಇದೆ. 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಂತ? put y is equal to x minus a ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೋತೀರಾ? x tends to 0 ಇರಲಿಲ್ಲ, x tends to something else ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. So here the question is limit as x tends to 0 ಇಲ್ಲ, x tends to pi/2 ಇದೆ. 1 minus sin x divided by cos x. 1 minus sin x divided by cos x. So limit as x tends to pi/2. Limit as x tends to pi/2. 1 minus sin x divided by cos x. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? x tends to 0 ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ x tends to pi/2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪುಟ್ y is equal to x minus a ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi/2 ಇದೆ. y ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus pi/2. ಈ ಮೈನಸ್ pi/2 ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ pi/2. ಸೊ ಇವಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. as x tends to pi/2, ಇಲ್ಲಿ pi/2 ಹಾಕಿ, pi/2 minus pi/2 is 0. y tends to 0. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to pi/2 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? y tends to 0 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus sin x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. y plus pi/2 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ pi/2 plus y ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. cos again x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು? pi/2 plus y. So limit y tends to 0. 1 minus sin of 90 degrees plus theta minus cos theta ಬರುತ್ತೆ. sin of 90 ಅಂದ್ರೆ cos ಆಗುತ್ತೆ. 90 plus theta is second quadrant. Second quadrant is positive. Okay, minus ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. sin of 90 degrees plus theta is cos theta. cos y ಬಂತು divided by cos of 90 degrees minus cos of 90 plus theta is minus sin theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ 90 plus theta is second quadrant. Second quadrant ಅಲ್ಲಿ cos is negative. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 1 minus cos theta ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ y tends to 0. 1 minus cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 2 sin square theta by 2 ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. sin y ಅಂದ್ರೆ sin theta. sin theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 2 sin theta by 2. 2 sin y by 2 cos y by 2. ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. sin y by 2 sin y by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ as y tends to 0. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ sin, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ cos. sin by cos is tan. tan y by 2. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ y ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0/2 is 0. ಸೊ tan 0. tan 0 ಏನು? 0 itself. The final answer is 0. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, x tends to 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. x tends to a ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I hope it's clear. Put y is equal to x minus a. So minus pi/2 ಈ ಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ x ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ x tends to pi/2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pi/2 ಹಾಕ್ತೀವಿ. pi/2 minus pi/2 0. x pi/2 ಹೋದಾಗ y 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. y ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ y ಹತ್ರ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು. 0 ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0, tan 0 ಏನು 0. Take a screenshot. You need these formulas. Can I go to the next one? Is it done? Okay, I hope it is done. If it is not done, you have to speak it out. Otherwise, be just moving on. Let's go to the next question. Limit as x tends to 0, mod x by x is equal to 1, minus 1, 0 does not exist. Your textbook question actually. Sir, ಇದು 1 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 1 ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂಶಲಿ x by x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್, ಈ ಮಾಡ್ x ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ x ಇಸ್ ಅ ಮಾಡ್ x ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ವೈಸ್ ಡಿಫೈನ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ x ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು x ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ x ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮಾಡ್ x ಇಸ್ ಮೈನಸ್ x if x ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0. ಸೊ ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತಲ್ಲ ನಾವು LHL RHL ಸಪರೇಟ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ LHL RHL ಕಂಡಿಡಿದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ RHL ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0 plus 0 plus ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ x ನ x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ x by x ಏನಾಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, x by x 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1. ಇವಾಗ LHL ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0 minus ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ x. ಸೊ ಮೈನಸ್ x by x. ಸೊ ಮೈನಸ್ x by x ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ನಿಮಗೆ LHL RHL ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. LHL RHL ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. LHL is not equal to RHL, therefore limit doesn't exist. Most of the mod functions gala limit doesn't exist. Right hand value ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರೋದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ 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 ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಆ ನಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x tends to 0 ಅಲ್ವಾ, 0 ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 0 ಹತ್ರ, ಅವಾಗ ನನಗೆ +1 ಬರ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ -1 ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 0 ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0 ಹೋದಾಗ ನಾನು +1 ಬರ್ತಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 0 ಹೋದಾಗ -1 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, x² - 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x - 2. ಅವಾಗ 2 ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3.999 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋದಾಗ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. So here limit doesn't exist. Okay, I hope it's clear. Let's go to the next one. Next one ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 1 x - 1.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ ಕೆಳಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.13 ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 2.3 ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2.3 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ. 2.3 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಇಂಟೀಜರ್ 2. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಟ್. 1 2 0 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ x tends to limit as x tends to 1, the function is greatest integer x minus 1. Okay, let's not waste time. ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಇವಾಗ x tends to 1 ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. x tends to 0 or x tends to 1? 1 1. 1. Okay, x tends to 1. Okay. ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 1 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ x minus 1 ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ 1.1. 1.1 ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1.1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1.1 minus 1. ಸೊ 1.1 minus 1 ಎಷ್ಟು, 0.1. What is the greatest integer of 0.1? What is the Zero. 0. 0.1 ಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.1 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಏನು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ. ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ 0 ಬಂತು. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತಗೋತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 0.9 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.9 minus 1. 0.9 minus 1 ಎಷ್ಟು, minus 0.1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ Yes, sir. ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ minus 0.1? ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. 0 ಇಲ್ಲಿದೆ, 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, -1 -2. ಇವಾಗ 0.1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವುದು 0. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. ಇವಾಗ -0.1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಇಂಟೀಜರ್ 0ನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು -1. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ -1 ಬರ್ತಿದೆ. therefore it is wrong. The function doesn't exist. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is this clear? Yes, sir. I hope it's clear. Simple. ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು 1 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ, 1.1 ತಗೊಂಡೆ. 1.1 minus 1 ಏನು 0.1. 0.1 ಅಂದ್ರೇನು 0 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 0.9 minus 1 is -0.1. -0.1 ಈ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು -1. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. therefore ಲಿಮಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to a ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, x tends to 0 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು a plus h ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. we change it as h tends to 0 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. anyway that's not required. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, mod ಗೆ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? This is another, fifth one is a very very interesting question. Okay, very important question too. Limit as x tends to 0, x into sine of 1 by x. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Limit as x tends to 0, x into sine of 1 by x. See, all this
first few problems, first 5 problems are your textbook problems. Okay, maybe since it is done in first year, you might have forgotten it. Anyhow, it was also online. Okay, I'll only do it. Listen, limit as x tends to 0, x into sine 1 by x. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ x ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಹಾಕಬೇಕು. 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 0 ಆಗಬೇಕು. 1 by 0 is infinity, sin of infinity. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ ಗೆ ನೀವೇನೋ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, -1 to 1 ಇದ್ರೊಳಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌವರ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೇ ಕೊಟ್ರೇನೋ ನೀವು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಆ ರೇಂಜ್ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 1. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ it will be between -1 to 1, ಏನೋ ಒಂದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ 0 multiplied by any finite number, ಅಂದ್ರೆ -1 to 1 is a finite number. 0 into any finite number is 0 itself. Okay, but 0 into infinity is not 0. Remember, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 into infinity is indeterminate form. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ 1 by 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. 0 into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0. 0 by 0 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ indeterminate form. ಸೊ 0 into infinity ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗಲ್ಲ, indeterminate form, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 1. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯನೇ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್. 0 ಜೊತೆಗೆ ಏನೇ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, 1 to the power any number, 1 to the power anything, 1 to the power anything is 1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, isn't it? 1 to the power 2 is 1 itself, 1 to the power 1000 it is 1 itself, but 1 to the power infinity it is not equal to 1. Okay, ಇದು indeterminate form. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ 1 by 0 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ, ಇದನ್ನ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0th root of 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಅದ್ರ ಪಾರ್ 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ನು 0 to the power 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 2 to the power 0 ಏನೋ 1, 3 to the power 0 ಏನೋ 1, 4 to the power 0 ಏನೋ 1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್, there are many answers which is not correct. These are explanations. If you don't know it, it's okay, but you have to know this indeterminate forms ಯಾವ್ದು ಅಂತ. 0 by 0 is indeterminate, infinity by infinity is indeterminate, 1 to the power infinity is indeterminate, 0 into infinity is indeterminate. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. that is why it is known as indeterminate. So I hope this is understood. This is a very, very, very important question. Okay, sometimes it has also appeared. So if not appeared here, somewhere you will definitely, if again your somewhere max is involved, definitely you will get this. So x into sine 1 by x. This is a finite quantity. Finite into anything is 0. When 0 into any finite is 0. All these are your textbook questions itself. Let's go to the 6th one. Limit as n tends to infinity 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n divided by n square is equal to what? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ, 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ 10th standard ಅಲ್ಲೂ ಬಂದಿತ್ತು 1 plus 2. Okay, if you have forgotten it, Sorry, a plus n minus 1 into b. that is nth term ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n, ಇದನ್ನ summation n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is equal to n into n plus 1 divided by 2. ಅದೇ ತರ 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on up to plus n square, ಇದನ್ನ summation n square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Okay. Next is 1 into 2
plus 2 into 3 plus 3 into 4. The formulas are ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ plus n into n plus 1. This is summation n into n plus 1, which is equal to n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3. Okay, I hope you have copied these. Sequence in series go use ಆಗುತ್ತೆ. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. N into n plus 1 by 2 the whole square something. Yeah. Okay. I hope it is done. I'm gonna erase it. Okay, the question was limit as x tends to infinity, I guess. As x tends to infinity. Okay, limit as x tends to infinity 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n divided by n square. So 1 plus 2 plus 3 plus up to n ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, n into n plus 1 by 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು divided by n square. Okay, so ಇದನ್ನ ಈ n square ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. I hope you know this rule, a by b divided c by d. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು, a by b divided c by d ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, a by b ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವಿಷನ್ ಬದಲು ಇಂಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು c by d ನ ಉಲ್ಟಾ d by c ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈ n square ನ n square by 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a, this is b, a by b c by d. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, a by b as it is, n into n plus 1 by 2 as it is, ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ 1 into n square as x tends to infinity. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ n ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. So let me do it here. Limit as n tends to infinity, n ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂದ n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಆಚೆ ಬಂತು, ಸೊ ಏನು ಇರಲ್ಲ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 by n ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, n into 1 is n, n into 1 by n, n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Divided by 2 into 1 by n square. So ಈ n square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, n into n ಏನು n square ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದೇನು, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ n tends to infinity 1 plus 1 by n by 2. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದು 1 by infinity, n ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿದೆ, 1 by infinity ಏನು 0, 0 plus 1 ಏನು 1, ಸೊ 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 1 plus 1 by infinity by 2, 1 by infinity is 0, which is 1 by 2. So that's the answer. So if you know the formula, you can do it. 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n divided by n square. I'll give you a similar formula problem once again. Okay. Same problem in a different way. Exactly the same problem. Just observe ಮಾಡಿ. Limit as n tends to infinity 1 by n square plus 2 by n square plus 3 by n square plus so on up to n by n square. What will be the answer? It's easy. Sikabate easy. 1 by n square 2 by n square plus 3 by n square plus n by n square.
ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 1 + 2 + 3 + so on up to n divided by n square. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ, ಅದನ್ನ ಈ ತರನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 + 2 + 3 + so on up to n. Okay. So if you are not understanding, please let me know. If you are understanding, well and good. Seventh one is a derivative problem. We'll do tomorrow. We'll go to the eighth one. Eighth one at least try ಮಾಡಿ. Limit sin x by x minus pi as x tends to pi. Limit ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, sin x by x ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ x tends to 0 ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x tends to pi ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So let's do it. Limit sin x divided by x minus pi ಅಂತ ಇದೆ. So x tends to pi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ x tends to pi, sin x by x ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪುಟ್ y is equal to x minus ಇಲ್ಲೇನಿದೆ pi. ಅವಾಗ x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ, ಪ್ಲಸ್ ಪೈ is equal to x. as x tends to pi, y tends to 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಮಿಟ್ y tends to 0 sin of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, y plus pi ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ pi plus y ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x minus pi ಅಂದ್ರೇನು y. ಸೊ sin of 180 plus theta, sin minus sin theta ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 180 plus ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ sin ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, sin y by y ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ as y tends to 0. ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಲಿಮಿಟ್ as y tends to 0 sin y by y. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು 1 is -1. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, x tends to pi ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, y is equal to x minus ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದು. ಸೊ ಅವಾಗ x ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, I hope it's clear. Let's go to the next one. ಇದನ್ನ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಪೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಪೈ ಇಸ್ 0, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇಸ್ 0, ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು, ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಕೋಶನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಪೈ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 - 0 is 1, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 1 ಬಂತ, ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ನೋಡಿ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to pi. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಪೈ ಏನು -1 by 1, -1/1 is -1. See, very quickly you got it using L Hospital's rule. Okay, but ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. 0/0 ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 9th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಿಮಿಟ್
x square cos x by 1 minus cos x. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 minus cos x na you'll use the formula and do it, but you can also differentiate and do it. L hospital rule apply madana. What is that? Limit as x tends to 0, x square cos x divided by 1 minus cos x. ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ವೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0/0 ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 0 ಹಾಕೋಣ, 0 cos 0 ಏನು 1, 0 into 1 is 0, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0. ಸೊ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು differentiation of second function minus sin x plus second function into differentiation of first function. Avaga cos x x square na differentiate madare 2x. I hope you guys know the rule. Divided by what do you get? 1 na differentiate madare 1 na differentiate madare 0 minus cos x na differentiate madare minus sin x. So ಏನ್ ಬಂತು? minus x square sin x plus 2x cos x divided by minus into minus is plus sin x. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ sin 0 is 0, cos 0 is ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0, cos 0 is 1. So 0 into anything is 0. ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0/0 ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x square cos x plus sin x into minus 2x ಬರುತ್ತೆ. I hope you know how to differentiate it, so I'm not going to explain that. So ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ differentiate what to say product rule apply ಮಾಡಬೇಕು. plus 2 cos x ಬರುತ್ತೆ divided by sin x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos x ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ x ಗೆ 0 ಆದ್ರೆ ಇದು 0 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0, ಇದಕ್ಕೂ x ಗೆ 0 ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0, ಇದಕ್ಕೂ x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0, ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. cos 0 is 1, 1 into 2 is 2, ಮತ್ತೆ cos 0 is 1, so 2 ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, 0/0 ಬಂತು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್. 2 is your answer. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. I hope it's clear. Indeterminate form ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 is the answer. Okay, based on this, see many problems you can keep doing it. Okay, so next one ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. What about you, Shreyas, Pavitra, Janavi? Didn't get it?
What happened, guys? Shreyas, Pavitra, Janavi. Sir, What is the answer, Pavitra? I couldn't hear you. Shreyas, are you there? Okay. So just observe. So very easy one. Limit as x tends to 0, 1 plus x whole to the power n minus 1 divided by x. Alva. So ನಿಮಗೆ 0 by 0 form ಬರುತ್ತೆ. So numerator separate ಆಗಿ denominator separate ಆಗಿ differentiate ಮಾಡಿ. We know that x to the power n differentiation ಏನು n into x to the power n minus 1 ಅಲ್ವಾ. So ಅದೇ ತರ 1 plus x whole to the power 1 plus x whole to the power n differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. n into x whole to the power n minus 1 into ಒಳಗಿರೋದನ್ನ x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0, x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1. ಇವಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು 0 ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0 ಹಾಕೋಣ. 1 plus 0 is 1. 1 to the power of n minus 1 is 1 itself. 1 into 1 is 1. So n ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. So n into 1 is n. So that's your answer. Okay. This is using L'Hospital's rule. So ಈ L'Hospital's rule ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0 by 0 indeterminate form ಅಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಲಿಮಿಟ್ x to the power n a to the power as x tends to a. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, 1 plus x whole to the power n minus 1 divided by ಈ x ನ ನಾನು 1 plus x minus 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ x tends to 0 ಅಂದ್ರೆ 1 plus x tends to here. x tends to 0 ಅಂದ್ರೆ 1 plus x tends to 1. 1 plus x tends to 1. So our rule na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is the thing? The thing is n itself. So ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n into a to the power of n minus 1. n a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So ನಿಮಗೆ 1 to the power of n minus 1 is n itself. So ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ L'Hospital's rule ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. So anything is fine. So we have got less time. Let's do it very fast. So this is a formula which I have given 11th one. Limit x to the power m minus 1 divided by x to the power n minus 1. So it will be m by n. Okay, that's the formula. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲಿಮಿಟ್ x to the power m minus 1 divided by x to the power n minus 1. Okay. Next ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ for the next problem. Limit as x tends to 0, sin mx divided by sin nx. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ m by n ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0, sin mx divided by sin nx ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ as theta tends to 0, 1 minus cos 4 theta divided by 1 minus cos
6 theta. So ಇದಕ್ಕೆ formulas use ಮಾಡ್ತೀನಿ. Limit as theta tends to 0, 1 minus cos 4 theta, 1 minus cos 2 theta formula. Sorry, 1 minus cos 2 theta, yeah. It is 2 sin square. ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ. It will become 2 theta divided 2 sin square ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ 3 theta. So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. sin square ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ sin square ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Limit theta tends to 0, sin 2 theta by sin 3 theta the whole square. It is exactly like this. Okay, so ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ m by n ಅಂದ್ರೆ 2 by 3. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ. So 2 by 3 the whole square is 4 by 9. So I repeated, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 minus cos theta ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು sin square theta ಆಗುತ್ತೆ. 2 sin square ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ. 4 ಅಂದ್ರೆ 2 sin square 2 theta, ಇದು 2 sin square 3 theta. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಗ 2 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. So 4 by 9. This is another important formula that you have to know. You can take a screenshot. Okay. Okay. Let's quickly do it. So we are in question number 12. 8 more problems. We'll finish it off. 20 problems. We'll do it. 13th one. Limit of cosecant x minus cot x divided by x. Limit of cosecant x minus cot x divided by x as x tends to 0. What is the answer? Minus 1 by 2, 1, 1 by 2, 1. So please try solving it. Limit x tends to 0, cosecant x, adu CSC anta idiyala, cosecant x minus cot x divided by x. Use the trigonometric identities. Cosecant x can be written as 1 by sin x, cot x can be written as cos x by sin x. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. cosecant x ನ 1 by cos x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, cot x ನ cos x by sin x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus cos x by sin x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then see what you can do. It's a very easy one. If you wish, you can also do it by L'Hospital's rule. No issues. Okay, I'll also do it on the board. So limit as x tends to 0, cosecant x minus cot x divided by x. As I told this, you can write it as 1 by sin x. And this you can write it as cos x by sin x. So denominator same is there. So idana limit as x tends to 0, you can write it as 1 minus cos x by sin x by x. Okay. So formula use madana. 1 minus cos x can be written as 2 sin square x by 2. Then this sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by x ಇದೆ. 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು sin cancel ಆಗುತ್ತೆ. sin x by 2 tan x by 2 ಏನಾಯ್ತು? ಸಾರಿ, sin x by 2 by cos x by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ tan x by 2 by x as x tends to 0. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಸರ್ 1 by 2. 1 by 2 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ tan x by 2 ನ 1 by 2 into x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? So 1 by 2 is the answer. So limit of tan kx by x is equal to k itself. So 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. So ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ L'Hospital's rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. If you wish, but this is the general way of doing it. This is a formula: sin mx by sin nx is equal to m by n.
This is also a formula derived from all the basic formulas. First 5 ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ formulas use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ derive ಮಾಡೋದು. That's it. Okay. So let's get into the next one. Okay. Next ಈ ರೂಟ್ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳ ರೂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example, 14th one itself. Limit as x tends to 0 sin x by limit as x tends to 0 sin x by root of 1 plus x minus root of 1 minus x. So ಈ ರೂಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳ ರಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So limit as x tends to 0 sin x divided by root of 1 plus x 1 minus x. Rationalize ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸೈನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus x plus 1 minus x. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ sin x multiplied for root of 1 plus x plus root of 1 minus x. Okay. Rationalize ಮಾಡಿದಾಗ either denominator or numerator a plus b into a minus b ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ a minus b a plus b. So a minus b into a plus b is what? What is a minus b into a plus b? A square minus B square. A square minus b square. Thank you for responding. A square minus b square. So a ಜಾಗದಲ್ಲಿ root of 1 plus x ಇದೆ. So a square minus b square. So ಇಲ್ಲಿ square root cancel ಆಗುತ್ತೆ, square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. Limit as x tends to 0 sin x root of 1 plus x minus root of 1 minus x divided by 1 plus x. ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. It belongs to both. Minus into 1 is minus 1. Minus into minus is plus x. So again actually In the numerator it's plus, no, right? yeah plus, I'm sorry, yeah it is plus. Thank you. It is plus. So again ಆಯ್ತು minus 1 plus 1 cancel ಆಯ್ತು. So ಇದನ್ನ ನಾವು limit as x tends to 0 sin x root of 1 plus x plus root of 1 minus x divided by 2x. Okay. ಇದನ್ನ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x into g of x ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ f of x into g of x. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ f of x ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ g of x ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ sin x by x ಈ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. x tends to 0 ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 root of 1 plus x plus root of 1 minus x. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. We know that this value is 1/2 into 1 using the formula. So ಇದಕ್ಕೆ 0 ಹಾಕಿ. 1 plus 0 is 1. Square root of 1 is 1. Plus ಇದಕ್ಕೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 minus 0 is 0. Square root of 1 is 1. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂತು? 1 plus 1 is 2. 1/2 into 2. 2 cancel ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. So that's the answer. So basic thing that you have to remember is ಈ ತರ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನೀವು rationalization ಮಾಡಬೇಕು. So that you will get the answer. You can take a screenshot at this point, and once I send this forward, you can try it out. Okay, I hope you have taken a screenshot of this. Please take a screenshot. We'll move on. We don't have enough time. Later you can try it out. Okay, coming to the next one. Limit as x tends to pi by 4 secant x the whole square minus 2 tan x minus 1. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ secant x the whole square ಅನ್ನ secant square x ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು minus 2 as x tends to pi by 4. In the denominator it was
tan x minus 1. 15th one ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು limit as x tends to pi by 4 secant x the whole square minus 2 divided by tan x minus 1. Okay, so tan x minus 1, it's a very easy one. Observe, x tends to pi by 4. ನಮಗೆ secant square x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. What is secant square can be written as what? Secant square x is equal to basic identities ಇದೆಯಲ್ಲ trigonometry ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು basic identities ಇದೆ. 1 plus tan square x. Sin square plus cos square is 1. 1 plus cot square is equal to cosecant square. Sorry, yeah, 1 plus tan square is equal to secant square. So secant square na ನಾವು 1 plus tan square x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Sir, answer 2. Yeah. So limit as x tends to pi by 4. ಈ 1 ಮತ್ತೆ -2 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. 1 minus 2 is -1. Tan square x minus 1 divided by tan x minus 1. ಸೊ ಇದು a square minus b square ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ 1 ನ ನೀವು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ a minus b into a plus b ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So it will become tan x minus 1 into tan x plus 1 divided by tan x minus 1. Tan x minus 1, tan x minus 1 gets cancelled. You are left with tan x plus 1. So x pi by 4, tan pi by 4 is 1. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಇದೆ. 1 plus 1 is 2. That's it. So ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಸದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, so take a screenshot of this problem also so we can save time. Okay, so I hope you have finished it. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, I'll assume that you have done it and I'll move forward. So let's go to the 16th one. X square minus 1 into 2x minus 3 divided by 2x square plus x minus 3. ಈ ತರ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 1, x square minus 1 into 2x minus 3 divided by 2x square plus x minus 3. Okay, this is the question. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 times ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ sometimes. Okay, it is bit difficult. Okay, but ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 1. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು x square minus 1 a square minus b square ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ a minus b into a plus b ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 2x minus 3 as it is. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? I hope you know how to solve it by factorization method. So 2x square plus x minus 3 separate ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So minus 3 into 2 is minus 6x square. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 ones will be correct. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, 6x into 1x is 6x square. 6x minus 1 is 5x, sorry. Then 3 2s are ತಗೋಬೇಕು. 3x 2x plus and minus, that will be perfect. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 minus 1 5 ಬಂತು. 3 minus 2 is 1 plus 1x. So 2x square plus 3x minus 2x minus 3. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಆಮೇಲೆ 3 ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2x square minus 2x plus 3x minus. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2x plus 3 into x minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2x plus 3 x minus 1. One second. Let me check the question. The 2x minus 3 itself. Okay. 2x minus 3 ನಮಗೆ ಬಂತು 2x.
ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬಂತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ x - 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 1, x plus 1 2x minus 3 divided by 2x plus 3. x ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 1 ಹಾಕೋಣ. 1 plus 1 2 into 1 minus 3 2 into 1 plus 3. So 1 plus 1 is 2. 2 into 1 is 2. 2 minus 3 is minus 1. 2 plus 3 is 5 ಬರುತ್ತೆ. So it is minus 2 by 5. That's the answer. Okay, minus 2 by 5. So ಲಾಜಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 plus 1 by x ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 minus 3 by x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ when x tends to infinity ಈ 1 by x 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಅಂತಾನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So few more problems, let's finish it. Some three problems, that's it. We have finished 16th one. 4 problems, we'll finish it. Okay, if f of x is equal to sine greatest integer x, again greatest integer function, okay, when x tends to 0, this is again not defined, so none of this. Okay, avagale greatest starting alle greatest integer function now madidvi. So this is also again none of not defined anta barabeku, but none of this will be the correct one. Okay, same thing for the 18th one. 18th one ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ mod ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ mod x by x. ಸೊ ಮಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ mod sin x by x. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 19th one. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if f of x is equal to so and so, the quadratic equation whose roots are limit of f of x as x tends to 2 minus, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. If they are the roots of the quadratic equation, then which is the quadratic equation? 4 quadratic equation ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ as x tends to 2 minus LHL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ RHL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸು, ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If 2 and 3 are the roots of the quadratic equation, if 2 and 3 are the roots of the quadratic equation, then what is the quadratic equation? The quadratic equation will be x square minus, ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 2 plus 3 ಏನು 5, x plus ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 into 3 6. This will be our quadratic equation. ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 and 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ f of x as x tends to 2 minus. Another root is limit f of x as x tends to 2 plus. ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ನಾವು. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ 2.
ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ 2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. when x is less than 2 the function is x square minus 1. so when x is less than 2 2 minus ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ. 2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ x square minus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಣ. ಸೊ 2 square is 4 4 minus 1 is 3 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ. 2 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ 2 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ x is greater than or equal to 2 less than 3. so 2 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ the function is 2x plus 3. so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು 2x plus 3 ತಗೋಬೇಕು. so x ಗೆ 2 ಹಾಕೋಣ. 2 2s are 4 4 plus 3 is 7. so ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. 3 and 7 are the roots of the equation. if 3 and 7 are the roots of the equation, what is the formula? x square minus ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 plus 7 is 10x plus ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3 into 7 is 21. this is the root of the quadratic equation. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು, 2 ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. I might be a bit fast. If you're not understanding, you can pause me and ask again. I will do it again. Okay. The last question, 20th one. Limit as x tends to 0, tan 2x minus x divided by 3x minus sin x. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಸಿದೀನಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ದ ಬೆಟರ್ ವೇ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ನೌ. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 0/0 ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಎಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 0. Is the answer 1/2? Okay, tan x. Let me check it. If 1/2, if 1/2 is in the option, then it will be the answer. Yeah, 1/2. Yes, sir. 1/2 is there, then that will be the option. Sorry. Tan x minus x by 3x minus sin x. Tan 2x minus x divided by 3x minus sin x. So ನಿಮಗೆ ಇದು 0/0 ಫಾರ್ಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಗೆ 0 ಹಾಕಿ, tan 0 ಏನು 0, 0 minus 0 0, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ sin 0 is 0. ಸೊ 0 minus 0 is 0, 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್. tan x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು secant square x, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ tan 2x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ secant square 2x, ಮತ್ತೆ ಆ 2x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 secant square 2. ಇದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 3x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 minus cos x. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವಾಗ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. secant 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? cos 0 ಏನು? 1. secant 0 ಉಲ್ಟಾ ಅಷ್ಟೇ. cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ? 1. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. 1 into 2 minus 1 divided by 3 minus cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1. ಸೊ 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2. ಸೊ 1/2 is the answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸಪರೇಟ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, there are few more problems. Okay, those are based on derivatives. Tomorrow we'll start with derivatives. I want you guys to practice the formulas. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, differentiation of sin x, log x, 1/x, root x. So all these things, if you practice it, it will be easy for tomorrow's class. Okay,
there were few more problems apart from this PDF. Okay, so ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, and these formulas which I were given, that's more than enough for the CET. Okay, so that's it for the day, students. Any doubt you can ask, no doubts you can leave. Thank you, sir. You're welcome. Okay, I hope there is no doubt. Okay, I'll end the class.